Happy Sabbath. So, இன்னைக்குள்ள நேச்சர் டாக்குக்கு வந்து நான் எடுத்திருக்க டாபிக் ஸ்பா அண்டர் த சீ. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, நான் இங்கே ஸ்பாக்கெல்லாம் போனதில்லை, பட் போகணுன்ட்டு ஆசை. ஸோ ஸ்பா அண்டர் த சீனா நம்ம எல்லாருக்கும் போகணுன்ட்டு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மை நேச்சர் டாபிக் ஃபார் டுடே. ஸோ ட்ராபிக்கல் பசிஃபிக் ஓஷனில் வந்து there is a very busy city. It is known as the coral reef. So inge there is a spa which is run by a small fish. So in the fish vande enna cleaner wrasses. Idu vande it is 8 centimeters long, and idu vande and the reef la ulla hygiene and health vande paathuku. ஸோ இது எப்படி அதை பார்த்துக்குன்னா, இது வந்து அந்த ரீஃபோடைய பேலன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ அது வந்து அந்த ரீஃப் ஈகோசிஸ்டமை வந்து இட் கேன் மெயின்டைன். ஸோ எப்படி வந்து கிளீனர் ராஸ் வந்து ரீஃப் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கிளீனர் ராஸஸ் இதை வந்து என்னன்ட்டு சொல்லுவாங்கன்னா கிளீரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து இட் கோஸ் அரவுண்ட் த ரீஃப் லைக் அ ஸ்மால் அண்டர் வாட்டர் சூப்பர் ஹீரோ. ஸோ அதோடைய மெயின் கோல் என்னென்னா, அதுக்கிட்ட வர கிளையண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இஃப் தே ஹாவ் எனி பேரசைட்ஸ் ஆர் இஃப் தே ஹாவ் எனி டெட் ஸ்கின், அதை எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதோடைய டேலண்ட் என்னென்னா, அது வந்து வென் இட் இஸ் கோயிங், ஏதாவது ஒரு ஃபிஷ் வந்துச்சுன்னா it has to show that நான் உன்னை வந்து ஹார்ம் பண்ண மாட்டேன்ட்டு காமிக்கிறதுக்கு it does a small dance to show that you can come to me, you can be safe with meன்ட்டு காமிச்சிட்டு அப்போ வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து it will relax and it will come to this cleara. ஸோ வந்து அது வந்து it will be like a spa treatment for it. ஸோ அது வந்து it's like a gentle massage. ஈவன் வென் ஹியூமன்ஸ் கோ அண்டர் வாட்டர், அவங்க என்னென்னா அவங்க வாயை திறந்து வச்சுட்டு அந்த ஃபிஷ் வந்து அவங்க பல்லெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும். ஸோ தே டெல் தட் இட் இஸ் பெட்டர் தேன் டென்டிஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இட் செல்ஃப். அவ்வளோ நல்லா க்ளீன் பண்ணி விடுன்ட்டு. ஸோ இது வந்து இட் டசன்ட் ஜஸ்ட் க்ளீன் த ஃபிஷ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஹைஜீன். இது வந்து அந்த ரீஃபோடைய சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து we can see that all types of fish, even like very dangerous shark, அது எல்லாமே கூட வந்து இந்த ஃபிஷ் கிட்ட வந்து it will clean. So this is like a symbiotic relationship. And இங்கே பார்க்கலாம், like even sharks அதோடைய வாய்க்குள்ளே போகும். ஷார்க் வந்து வாயை திறந்து வைக்கும், it will not harm the fish. ஸோ அது வந்து it will clean its mouth, its gills எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி விடும். ஸோ இந்த கிளீராவுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் பற்றி பார்க்கலாம். இது வந்து இட் இஸ் அமங் த ஃபியூ ஃபிஷ் தட் கேன் இதோடைய ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் இது என்னென்னா, இட் கேன் ரிமெம்பர் இட்ஸ் கிளையண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ். ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணால் பிடிக்கும், இப்படி தான் அது வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு வந்து இட் வில் ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு நான் இப்படி தான் பண்ணணுன்ட்டு அதை ஞாபகம் வச்சு பண்ணும். ஸோ பிகாஸ் இட் டஸ் சச் அ குட் ஜாப், த ஃபிஷ் கீப் கம்மிங் பேக் டு இட். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த ஃபிஷ் வச்சு வந்து ஒரு மிரர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. என்னென்னா அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு மிரர் வைப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த animals, fish and all, they will be confused ஒரு மிரர் பிளேஸ் பண்ணால். ஆனால் இந்த ஃபிஷ் வந்து இட் ஈஸிலி ரெக்கக்னைஸ் தட் ஓகே இது நான் தான்ட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதோடைய பின்னாடி இருக்க ஃபின்னில் வந்து ஒரு மார்க் போட்டு அதை பார்த்தாங்க. ஸோ இட் இம்மிடியட்லி ரெக்கக்னைஸ் தட் இட் இஸ் இட் செல்ஃப்ன்ட்டு. அண்ட் ஈவன் இன்னும் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து மேலே போயிட்டு கீழே போட்டுட்டு இட் வாஸ் அப்சர்விங் இன் த மிரர் டு சி ஹவு த ஃபுட் இஸ் ஃபாலோயிங். ஸோ ஓகே இது ஒரு மிரரு, இதில் நான் தெரியுறேன்ட்டு எல்லாம் அது வந்து இட் வாஸ் ஏபிள் டு டூ. ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி ஹை லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். அண்ட் இது வந்து வி கேன் see it in dolphins, அது மாதிரி இதில் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் தேர் இன் திஸ் ஸ்மால் ஃபிஷ் as well. So next slide. ஸோ இது ஒரு ஸ்மால் வீடியோ. we can see அது வந்து இங்கே பீப்புளோடைய வாய்க்குள்ளே கூட போகுது, ஈவன் ஷார்க் ஆல்சோ.
seen a fish cleaning a man's tooth or swimming straight into a shark's mouth and the shark doesn't? Have you ever seen a fish cleaning a man's tooth or swimming straight into a shark's mouth and the shark does nothing? Actually, they are cleaner wrasps, also known as Dr. Fish. They set up little cleaning stations where big fish stop by for help. Creatures from all over the ocean come to get their services because they lovingly remove dead skin, parasites, and damaged tissue from their clients. That benefits the client, and in return, the cleaner fish gets a free meal. This relationship is called mutualism. ஸோ இங்கே பார்க்கலாம், ஈவன் ஷார்க்ஸ், ஈவன் ஹியூமன்ஸ் வந்து அவங்க வாயை திறந்து வைக்கிறாங்க அண்ட் திஸ் ஃபிஷ் இஸ் கோயிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ வாட் வி கேன் see ஃப்ரம் திஸ் என்னன்னா, லைக் அந்த ஃபிஷ் வந்து எப்படி இட் இஸ் மெயின்டைனிங் பீஸ் இன் இட்ஸ் ஏரியா. ஸோ அதை சுற்றி வந்து இட்ஸ் மெயின்டைனிங் அன் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் பீஸ். ஸோ இஃப் வி see a comparison, நம்ம எப்படி ஒரு பீஸ்ஃபுல் கிறிஸ்டியன், how we can bring peace to everyone around us. ஸோ அந்த cleaner wrasse வந்து it is removing parasites, and இதை மாதிரி நம்ம சுற்றி வந்து if there's any negativity or if there's any gossip, நம்ம வந்து we should not be involved in it, but we have to stay away from it. And நம்ம வந்து we should not be people who gossip about others or மற்றவங்க பற்றி நெகட்டிவாக பேசாமல் we should be peaceful. And we see that this cleaner wrasse it creates safe spaces around it. இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க வந்து they should feel emotionally and spiritually safe around us. ஸோ நம்ம அது மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் இங்கே பார்க்கலாம், இந்த cleaner wrasse வந்து it does a small dance to build trust with others. இதே மாதிரி நம்ம using our kindness and our integrity, we have to build others' trust. And in the cleaner wrasse வந்து it is very small, but it has such a big impact on the reef ecosystem. So இதே மாதிரி நம்ம வந்து we should not think I need to be someone big to make a difference. நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. we just have to be kind and honest to everyone. So this is what we can learn. And but இன்னும் என்ன இருக்குன்னா, there is one thing called a false cleaner fish. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா, it looks same like the cleaner fish, ஆனால் இது என்ன பண்ணுன்னா அதே டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு it will build the trust of the fish and it will go to the fish, and பக்கத்தில் போனோடனே it will bite and take off chunks of fin or flesh. ஸோ அந்த ஃபேங்ஸை பார்த்திங்கன்னா, even if நம்ம கை வச்சாலும் like it will be a very deep cut. So in the fish வந்து what it does is it pretends to be the cleaner fish and it harms other people. So இங்கே பார்க்கலாம், this is the difference between the cleaner fish and the false cleaner fish. So they are very similar. இதே மாதிரி தான் நம்மளும் what we are doing is sometimes நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, பீப்புளோடைய ட்ரஸ்ட்டை வந்து we will build like, ஓ நான் நல்லவங்க, நீங்கள் என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம். அவங்க நம்மளை நம்பி வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த ட்ரஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு we go gossip about them to someone else saying அவங்க இப்படி சொன்னாங்க, அவங்க இப்படி இருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ நம்ம அப்படி பண்ணுறோமா? பட் we should not be like that. We should be like the cleaner fish which அது வந்து it's building the trust and maintaining that trust. So we should be like that. And next slide. Matthew chapter 7 verse 15 ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravening wolves. So இங்கே false prophets, நம்மளும் வந்து we should not be false prophets. And so நம்ம வந்து we should see, are we like wolves in sheep's clothing or are we actual sheep? Are we actually like the cleaner fish or நம்ம வந்து pretend பண்ணிட்டு இருக்கோமான்னு பார்க்கணும். And the last verse, Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemakers for they will be called the children of God. So in the cleaner fish வந்து எப்படி it is like the peacemakers of the reef ecosystem. இதே மாதிரி நம்ம வந்து we have to be the peacemakers on this earth, and so that everyone will feel safe around us, and நம்ம வந்து we will be called the children of God. Thank you.